Aisha, bana najua sana sana wale watu ambao wameolewa walikuwa wanasubiri. They wanted AFCON to end. Unfortunately, kuna watu walikuwa heartbroken mapema sana. Sana kwa hiyo tunashukuru yani haijaleta shida. Haijaleta mushkili sana. Tofauti na World Cup. Was worse. It was worse. Anyway, baya kwenu nzuri kwetu. Na ikiisha tu Premier League inaanza, so everything is going back to normal. Anyway, welcome very much. We have so much to talk about today. We have some current stories. We have some bad news with some good news. Lakini pia we're going to speak about the house helps. If you remember last week, if you were here, we talked about one story ambao mfanyakazi wa ndani alimuua bosi wake, and then the discussion was so stiff that we decided to put this as a topic, house helps. Not necessarily house girls to what house boys. So we're going to talk about this as well, and the hashtag +255 tutakuwa tunazungumzia, lakini baadaye tutacheka na memes. Lakini kwanza a bad story. Sisi kama journalists mwaka huu umekuwa mgumu kweli. Watu tasnia ya habari wote mwaka huu umekuwa mgumu kweli, na hali imezidi kuwa mbaya baada ya hivi karibuni wafanyakazi 5 wa Azam Media kufariki dunia kutokana na ajali, na wengine 2 kupata majeraha makubwa sana. Sasa tuende kwanza tukaangalie siku ya msiba ambayo ulifanyika, msiba wa pamoja pale Azam Media. Tukasikilize baadhi ya wadau waliokuwa pale, and then we'll come back here and speak about it. Kwa niaba ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, naomba nitumie nafasi fupi kutoa pole za dhati kwa wazazi wa watoto hawa mbele yetu. Kutoa pole za dhati kwa ndugu, jamaa na marafiki wa vijana hawa. Natoa pole kwa Azam Media. Mzee Bakresa, pole sana. Tido Muhando na wenzako wote, poleni sana, tena sana. Kwa wanahabari wote nchini na walaji wa huduma ya Azam Media, sio tu ndani ya nchi, hata nje ya nchi, poleni sana. Kwetu sisi wa Azam Media na Said Salim Baresa Group kwa ujumla, kwa kweli umetufariji sana. Jana tulipopata habari hizi, sisi hapa management tulikuwa kwenye kikao chetu cha kawaida tu cha Jumatatu, tukiwa tunazungumza mambo mengine, na ndipo tukapata taarifa hii kutoka kwa wasamaria mema ambao walipata ajali hii, waliona ajali hii. Kwa sababu tulikuwa na kundi la wafanyikazi wetu 8 kwenye hii gari na madereva 2, na kwa hali ambayo ilitokea ni kwamba hakuwa hata na mmoja alikuwa katika hali ya kuweza kueleza chochote, na hiyo ndio ilianza kutustua kwamba bila shaka hiki kitendo si cha kawaida. So yeah, a lot of people spoke on that day, lakini tuliowaweka kwa siku leo ni watu 2 ambao ni mhusika mkuu, kwani ambaye ndiye MD wa Azam Media, lakini pia waziri mwenye dhamana ya habari na michezo. This is some sad news, guys. Mbaya sana. Hadija, umekugusa kiasi gani msiba huu? You know, it's such a big tragedy. Just looking at it, it's devastating, honestly speaking. And then seeing those coffins, like, you know, the big number of them staying there, it's quite devastating, honestly. And they were all young. They had families. Ni wababa wana watoto, wameacha watoto wadogo sana. Na uzuri, I was reading these stories throughout this whole week, kulikuwa kuna reports almost every day since Monday. Every day kuna story kutoka Azam, every day. Again, Media United imeappear once again kutoka kwenye msiba wa Dr. Reginald Mengi. Again, everybody amekuwa pamoja, everybody amekuwa concerned, and it's very touching as youngsters, kwa sababu tuko hapa tunaona we are building our dreams, we want to achieve our dreams, we are there. Ukishaingia kwenye ofisi, 'office, 'you, ofisi, 'you, 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 'you,
It's just so difficult, honestly. Some bad news, Nancy. Very. Well, I take from what Khadija said, losing anyone is always a tragedy. Losing someone younger is even a bigger tragedy. Losing someone who's earning in the family is even the greatest tragedy. Na unakuta kwamba kwenye familia zetu za Kiafrika, mtoto unapokuwa umemaliza shule, umepata kazi, your parents depend on you, your siblings depend on you. Na kuna vitu vingi. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja akawa anasema, unajua hawa watoto, hawa kina kaka waliofariki, wazazi wao walikuwa wanategemea insurance, national insurance card, NHIF cards or other providers ili kuweza kusupport familia, umeona? Sasa nikawa najiuliza kwamba they're not with us anymore. Itakuwa vipi hizi familia? Unajua kuna wazazi, kuna wadogo zao na vitu kwa hivyo. Kwa hiyo ni yani tragedy. After the burial, sasa ndo wanaanza kupata zile impact, that absence. Lakini vile vile kwa wafanyakazi wa Azam, 5 people is just too many. Unajua hata akiwa mtu mmoja, kwa sababu kazini tunaingia asubuhi 8, tunatoka some of us at 8 in the evening. Wale watu ambao tunafanya nao kazi, like for me, they've become part of my family. Na unaweza kukuta mtu labda akienda likizo, you miss them. Sasa imagine not seeing that person forever. Yeah, so this is a big tragedy. And then when people hear about this, they take it lightly. Lakini kwa mfano mwenyekiti wa Media Owners Association of Tanzania MOAT wa sasa alizungumza vyema sana. Kati kitu alichogusia yeye zaidi ni kwamba these were the top people. Yes. Because kumbuka walikuwa wanaenda kucover story ya rais. Umeelewa? Hata kwenye media zote tunafahamu ikiwa ni story ya rais, maana yake the best people are going to be sent there. Sio? That is one. Lakini secondly, they were told, according to Tido, they were told about the job the day before. You know what I'm saying? Yani on Sunday nafikiri ndo wanaambiwa kwamba you guys need to travel in the morning. And they were like cool. Yani wako sharp kiasi hicho. Unaona? One of them who's my neighbor, Charles. Ameacha mtoto wa miezi 8. That's crazy. That is tragic. Yani unajua. So there's a lot of things about ukifikiria it becomes even sad. Lakini there's always something to take from these things. Hiyo kwanza kutuonyesha kwamba our life just live like it's the last day. Live like it's last day. Yeah, because they never knew. They left in the morning. Yes. They never knew kwamba they will not come back. Lakini pia the way they were talked about and the way they are talked about right now. They're young na nini. Lakini everybody will always remember them. Kwa sababu of the things that they've done. You know, Nancy, you just said something. You said when someone is missing, you feel the absence, right? And then our MD at the funeral, she said a very big thing, which actually started to actually make sense. You know, she's always talking about multitasking. She's always talking about it. Kila siku anasema multitask. Imagine watu watano out of the blue, like boom. So you're grieving and you have to do and their you have job. to work. And you have to work more. Yani hata kazi ambayo Nancy alikuwa anafanya, yani I'm supposed to know what Nancy does and what I do, and you're also supposed to know what I do. Kwa sababu we never know lini kutakuwa an absence. Absolutely. That's true. So it's like 5 people missing in a spot. So how are these people going to be filled? Where in the period ambayo mpaka waje patikane watu wengine, how would the company run? Survive. How will it survive? So it's like we have the responsibility, sio tu kwa ajili ya watu ambao wako kwenye media. Everybody needs to multitask kwa sababu hujui how will your tomorrow be like. Sure. And another thing, sorry Seba, just quickly, ni kwamba huyu driver wa lori alikimbia, and usually what happens with big transit vehicles, wao ndo wao wanakuwa masters of the road. Yaani unaweza kawa hata unakata kona dija, maybe you're coming from here, mtu anakuletea trailer. And so I think more needs to be done to actually I don't know how they can make it better, lakini nadhani a lot of drivers are at risk because of this, and my belief is that maybe these 8 young people could still be alive if the driver maybe was a little bit more cautious. So there's a bit of accountability that needs to be
taken by him. Well, all we can say is rest in peace to all 5 of them. Tunaombea uzima wawili hawa waliobaki. Mmoja wapo alikuwa ni editor wa hapa ITV. Anaitwa Mohamed Mushe ambaye kati ya wale ambao walikuwa majeruhi, na tunashukuru Mungu kwamba anaendelea vizuri. Before we get so sad, let's move to another story which is sad also, but we can talk about it. It's not as sad as the first story. Mfumuko wa bei umepanda. That's not life-threatening. Kwa asilimia ndogo, lakini hii asilimia ukiangalia itagusa kwenye vitu kweli kweli. Budget imesemwa siku si nyingi. Hadija, wewe ni mfuatiliaji mzuri wa budget. Budget imesemwa siku si nyingi na ilitabiri huu mfumuko, yaani kupanda huku kwa bei. Unafikiri kutakuwa na madhara gani kwa Watanzania walio wengi, yani majority ambao ni maskini? Unajua hii price inflation sio huwa inatabiriwa, yani inakuwa observed in a period of 1 year. So tayari kabla hata hujaambiwa kwamba kuna price inflation ya percentage fulani, tayari within 1 year kuna some slight pinches of here and there, ambazo hata wewe, I'm sure the budget that you used to have before, ukienda sokoni au ukienda supermarket ama ukienda anywhere kupata service yoyote, there are some slight changes which actually pinch you. So it's like hakuna mtu ambaye hajafeel. Tayari kila mtu amefeel walau kwa umbali, lakini as time goes by, that's where the real music starts to tell, kama hii ni R&B, ni hip hop, ni nini. Lakini Nancy, do you think we have the awareness, because and do we have the education about price inflation, like when we hear about these things, or so that we can maybe find long-term solutions? Au sisi mvua ikinyesha, dimbu likijaa, tunaweka mawe, unajua badala ya kutafuta namna ya kujaza ile dimbu lisiwe na maji tena, tunaweka mawe. Kwa hiyo price ikipanda, tunapunguza tu matumizi. Do you think we have the awareness? With price inflation, kuna a lot of factors that play into it. If one item rises, say the price of fuel, it definitely affects how much you pay for, say, a kilogram of rice. Lakini nadhani elimu kama elimu hatuna. Kwa sababu in most African households, anayetoa pesa na anayeenda sokoni ni watu wawili tofauti. Absolutely, Hadija. Kwa hiyo nadhani at the end of the day, this is how we do things. Kwamba, like you say, we manage with the situation until probably it drops. Kwa hiyo na education kwenye inflation nadhani ni kitu ambacho kidogo kiko complex. Mimi mwenyewe pia huwa na struggle. Kwa hiyo sioni kwamba yule Mtanzania wa kawaida anaweza kupata ile awareness. Lakini mimi nadhani the best advice ni kwamba when things are tighter, maybe better manage your finances, become less wasteful. Ukiwa unaenda shopping, you have to take these things into awareness, unajua. So you're able to save maybe a couple of shillings, say, in your purchase. But is it supposed to go up? It is supposed to go up. It is? It is supposed to go up. Is it worldwide, or is it just supposed to happen in Tanzania? There are many factors, Seba. Kwa sababu hata mkulima tuseme, labda pembejeo zilikuwa juu. Maybe the pembejeo zilikuwa juu because the cost of transportation went up because of the cost to produce fuel, oil, etc. Kwa hiyo sidhani kwamba ni kitu ambacho sisi kama Tanzania tunaweza tukacontrol as such. Lakini umesikia kwa mfano kusema control, it's just like how what people are already saying right now. Kila mtu anakuambia hali ngumu. Unaposema hali ngumu, you're just saying it kwamba hali ni ngumu without even going deep. Lakini Hadija, hali ilikuwa ngumu before the inflation. What I'm saying is hali kuwa ngumu ni income. That's what I'm saying. If hali ni ngumu, Seba, that's what we're trying to say. When you bring awareness, kama hali imekuwa ngumu, what do we do? What do we do? We need to change. The way we spend. We need to change the lifestyle. We need of course, to change but we hardly do it because we hardly notice it. Ngoja kwambia Hadija, automatically after a while, either you learn it the hard way or the easy way. Lakini you will learn it. How would you have it controlled, Seba? Like, what's your perspective? If you were to talk about it. No, that's logical. I mean, that's the only thing. You have to go according to the budget. Inabidi iendane na, yani matumizi yako inabidi iendane na income yako. Exactly. What I'm saying here ni kwamba I want your ideas on wakati kabla ya inflation
tayari kulikuwa na tatizo la hali ngumu. Yani income ya miaka hii miwili haijakuwa nzuri kwa Watanzania. Of course. Si ndio? Yes. Yeah. And now the inflation. Umeelewa? Yeah. So how do you think these people are going to how do you think life is going to be about? I think we'll get to a place whereby you manage with essentials. Yeah. I think we'll get to You a have place. to you yes. have to agree with the situation, Lakini because hata- nobody can And actually that's change and it. so are we unajua we are supposed to be called a developing country. Are we going to be a developing country like that, or are we just going to be a dormant country? Well, there's definitely development. Na development mara nyingi inakuja na how the government strategizes to drive the economy. Mseme ngoja kwambie. Yes. Mfano. Now inflation, it doesn't stay constant. You drive a Seba. car. You drive a car Yeah, right now. yeah. Si ndio? And then kwa sababu ya income kushuka Yes. na price kupanda Yeah. ya mafuta, umeamua kupaki nyumbani gari. Okay. So is that are you developing or are you underdeveloping? You are managing the situation until things get better. But you're underdeveloping in that situation because No. you don't know if the situation is going to get better. It does The change. situation How do you will know? change Inflation because is not no, constant. the Has the inflation, income hold on. has the income been this low? Like kwenye company sasa hivi ukizunguka, Yeah. have they ever told you kwamba this was happened in 1995 mbona na ilikuwa kawaida? Has this happened? Seba. It hasn't. Si ndio? For me, uliuliza first kama time. if I'm not able to manage, if I'll park my car home. Ndio maana yangu, yani kwamba I what do we should call be able- that? Do we call that It's developing scaling- or no, it's it's underdeveloping? not But underdeveloping. It's just one of the essentials that was left behind. Yes. It's And not it- a necessity. and it's not anything but to with do the with What is necessities. not a necessity? For example, a person like Nancy Driving a a car to work. Yeah. She can leave it at home. She can leave it, Without- lakini without- atachelewa kazini, No, hatofika no, no, no. Can I- vile vile Hapana, hizo ni minutes na excuse. nini. Can I Sio just excuse, add? sio excuse. The thing Unataka is, kuniambia kwamba Seba- a car is not as important in Dar es Salaam. Seba. Unajua in Dar es Salaam a car imekuwa kama a basic need kwa baadhi ya watu, yani kwa mfano watu ambao wanazunguka sana na nini. Baadhi, not Seba. everybody. Yeah. It's No, most of people. Having a car is, I Well, would that's say, just an example. can I just, That's just an example. Can I just finish? Kama mtakula ugali kila siku kwa Listen, sababu fine. hamna hela. Listen, can It's another I, example. Okay, let her finish. Seba, can I just add? It's not underdeveloping. It's scaling down to manage the situation until things. What if they don't come back to normal? Listen, Bwana. Kwa hiyo unasema The until. issue, no, How do you know they will come back to normal? Definitely they will, because if I'm spending 60,000 shillings for fuel per week, when I decide now I want to go by dollar, that 60,000 will be in my bank. I know. But So that, it what will does- be as some sort of saving, right, Adija? Definitely, yeah. And yes, and and it will it's help just- the situation. Yeah, and it's just one cost that you decided to No. cut. You Hiyo get- 60,000 but ulikuwa you're unatumia. still Yeah. It's because purchasing income everything ilikuwa else. inakuja on time, inakuja No. vizuri. Sasa imeshuka ndio maana umeamua kuacha gari. Nimesema hivyo. Yaani kwamba umeacha kwa sababu income pia imeshuka. Sio tu price inflation. Sasa hiyo 60 uipati ndio maana unatembea. Sio kwamba unaipata leo umeamua kuiweka. 60 ipo. Unaipata vipi? Nimekwambia 60 imeshuka. ipo. Listen. Ngoja basi to just wrap up this ni kwamba inflation doesn't affect our salaries, right, Adija? It doesn't. Yes. It affects So your if you- spending. Yes. Nimesema je, hivi vitu vimeenda viwili kwa mwaka huu, kwa miaka ya karibuni. Kwamba income, Yeah. sawa, income imepungua. Tunafahamu wote. Umeelewa? Income imepungua. Do you feel that, Adija? Kwa sababu gani? Adija anapika keki. Muulize kama upishi wa keki wa miaka miwili iliyopita na wa sasa hivi ni sawa. Watu sasa hizi birthday wananunuliana cupcakes. Yeah. Umeelewa? Yeah. Kwa But sababu that's gani? an informal way of That's earning. what I'm saying. So, sasa hiyo income Yeah. imeshuka, Yeah. halafu inflation. So nasema hivi vitu vikienda parallel, Yes. itakuwa shughuli. Hebu anyway, twende kwenye Hiyo tuweke main opposite topic, side. inflation. Sawa. An opposite side. Wakati tunaongelea underdevelopment, Yeah. wengine wanasema kufa kufaana. Okay. Na mke wa Jeff Bezos, Yes. ambaye anaitwa Mackenzie, mbona baada ya kumaliza process za divorce, Yeah. amekuwa binadamu wa 22 kwa utajiri duniani. Okay. Sawa sawa. Kwa hiyo tunaweza kusema inawezekana emotionally divorce imemharibu, Yeah. lakini financially mambo yanakwenda vizuri. Hadija, unalizungumziaje hili? Sidhani kama amemharibu because they had 6 months
separated, thinking about it. So she's How many well prepared. She's well prepared for how long now did they to live use together? the money. How long did they live together? Many years. For many years, 25 years. Yeah. 25 years. How, do you think it takes 6 months to get over someone you lived with for But, 25 years? knowing- Hata kama tuseme knowing 5 that- years za mwisho mlikuwa mpendani. Knowing is newlywed. Knowing that the bank account is going to be loaded. No. Knowing that the bank account is going to be loaded. No, kwani money, yani kwa mfano Come wewe on. sasa hivi tukomea mwache baba yako kwa sababu ya hela. Ngoja nikwambie Utakubali? kitu. Unajua when you're dating, Yes. and then labda mwenzako akawa anakukwaza sana na nini, but when you get to time of paying back, it feels much We better. don't know what happened. Whatever, but it feels much better. Kwamba okay, Inawezekana amepewa hela na yeye ndo alikosea, inakuwaje? we have separated hata kama nimekosea, but something ambayo hata mimi I'm going to be recognized in the world. Which I don't know. wasn't Nancy, what's your take on this? Well, for her, I don't think they've been apparently separated for 6 months, Khadija, according to whatever has been reported about their marriage. Okay. Lakini, the thing about a marriage life ni kwamba things are not constant, because if you've been with someone for over 20 years, yani the feeling kind of changes. That love you had changes into fondness. So when you separate and later divorce, maybe they separated as friends. Kwa hiyo siwezi kuona kwamba absence. Rich people. Yes, even poor people. Poor people don't separate as friends. There's so much No, the stories are soap operas. Kwa hiyo, I mean, she's my ex, but we friends. Unaona sema? Get out of here. Kwa hiyo inawezekana kwamba yeah, she should get paid. That's her money, and I won't say so much about her missing the hubby. Yeah. But we don't know. Maybe. How Or maybe she not. feels. Yeah, you Maybe never or know. maybe Yeah. not. You're Because right. you know, in the first place, they got married. Yeah. They decided to get married. Yeah. And then they lived together for that much, And they that didn't much have amount much. of time. I don't think. at the Wakati beginning. they were They getting didn't married. have much. Lakini they got the money together. So manake in the beginning, it wasn't about the money. But what else I want to say is that we often think about things that we don't have as the more important. I hear you. Umeelewa? Yeah. Yani kwa mfano, if you don't have as much money, you would think that money is everything. Take an example of the new phone that you bought. Like the time when you bought the new phone, the Apple phone. Ile siku ya kwanza ulikuwa ukiangalia. Unaona kama yani, this is my life. Umeelewa? After a month or so, you were like, no, I need a bigger phone or another phone. Yeah. What about your car? The first time you got into your car, you're like, I said, now this is my plane. Yani in private jet. Umeelewa? But now, ukishaka nayo kwa muda, you get tired of it. Yes. Same as money. Yeah. I think mimi nafikiri wealthiness, the greatest wealthiness is family, more than money. True. Like if it was worse mpaka wakashindwa, ikabidi ishindikane wakaacha, of course. Yeah. There's nothing there. Yeah. Lakini I don't think there's any amount of money that can pay for, and can be subsequent for family. Yeah. If they really loved each other in the first place, she will never like get enough money to repay that. Ila anaweza kupata mtu mwingine. Afu unajua like wamekuwa together for over 20 years. Nadhani walikuwa they had a workable sort of relationship. Na for any marriage to suddenly come to a break point, nadhani it's sad. Divorces are not a happy moment. Yeah, Now I know there are crazy people nowadays wanafanya a divorce party. Yes, but I don't think it's a happy occasion that we should sing about it. But then, looking at her, she seems quite okay in a sense. Kwamba She has endured Yes. a lot. she has. Yes. She's rich. She's taught to act a certain way. Don't say do you know her? Have you ever seen her? No. You've never. You see her when you need to see her. Seba, you Like, can, you have never can seen tell her. a lot about You can- someone by just looking at them. You can look at someone Unaona Bafuni and akiwa hana makeup. no, you Analia ndani huko. I mean like character-wise, seriously, character-wise you can tell about someone easily. Someone can be pompous, Yeah. someone can be up themselves, Yeah. someone, you can tell these things. Lakini our rich people Yeah. wanafundishwa. And sasa talking about character, this last story is a very nice character. Sisi watu wa football tunampenda zaidi, lakini amekuwa mkubwa zaidi sehemu nyingine mbalimbali
kwa sababu ya hii karakta yake Mario Balotelli aka Super Mario. Sasa hivi karibuni aliamua kumlipa bosi mmoja mwenye baa mmoja, mwenye pub, ili apande pikipiki yake na aiendeshe mpaka kwenye maji akiwa amevaa underwear tu. Like, yani si unajua, it is funny yani, unajua. But ameingia matatani kwa sababu polisi wamemkamata kwamba wewe unahatarisha maisha ya mtu kwa kumlipa afanye kitendo kama hiki. Okay, Balotelli is Balotelli. Yani he does these things. Do you think that's fair yeye kukamatwa kwa kufanya hivyo? Well, this guy, I remember I knew him, I heard of him from back in the day. I think I was still in uni. He's always been doing crazy things. And then I thought he's grown up, amekuwa kidogo atachana na upuuzi, but I think it's part of his DNA. Not DNA. Whatever. It's just it's part of his upbringing. It's just a figure of speech. I don't mean like right. You can cut him and he runs. Okay. Yeah. Anyway, so he has been like that for a long time, and just like other misdemeanors he got himself into, he has a lot of money. Probably he will be fined, and they will let him be. Yani unajua kwa nini nimesema hivyo Nancy? Yeah. Because unajua most people know Balotelli as Italian. He is. They don't know not where he came by from. ancestry. He comes from, yes, he was adopted there by some Italian couple. Yeah, yes. and he was adopted when he could play football already. Yes. Yani maana alikuwa mkubwa when he was adopted. Yeah. And Balotelli is not even his name. Unajua raha yako wewe kuitwa Masengo. Umeelewa? Yes. Yeye anaitwa Balotelli, not even his name. Is that his parents' name? So no, ni parents za wale waliomuadopt. Adopted parents. Adopted parents. Kwa you see, yani ndio maana nikasema it's because of his upbringing. There's a lot of psychological problems with this guy. I think he has to really face the music this time, kwa sababu I heard he has ana makosa manne tayari mpaka hapo. Kuhatarisha maisha ya mtu, kufanya betting, which is illegal thing in Italy, and then pollution, kuingiza bodaboda hiyo kwenye maji wakati bado. Did he have a helmet on? Hakuna helmet, ana tanguo helmet yani. That's another offense. Yani kumbadilisha mtu. Maana sasa pale amempiga picha akiwa nusu tupu, alafu unampost. But he kind of looks grown up sasa hivi. No, he's grown up. Anakuwa. Tena siku hizi afanye kitu. Ngombe kitu mimi, if you ask me, this is a very small thing for Balotelli. Balotelli was involved in mafia groups. Umeelewa? So yani mimi akifanya kitu kama hiki I'm like he likes to be, unajua, on the spotlight. Afu kama vile amesahau kwa sababu sasa hivi anacheza huko Ufaransa. Anacheza vizuri siku hizi kidogo, hana zile drama nyingi sana, lakini sasa ndo kama hivi kuna vitu vingine unajua vinabaki kama anavyosema Nancy kwenye DNA yako. Unakuwa tu wewe ni mwehu. Lakini pia these things are done by white players, but it doesn't get as broadcasted as if it's a black player. That's what people. And if a bad thing happens to Balotelli, kwa mfano akiwaga abused Italia, akiwaga abused Ufaransa, nobody speaks that much ukiacha wachezaji wenzake. Umeelewa? Kwa ndo maana hata yeye yani kama vile analipiza kwamba kwa sababu hata yule jamaa alikuwa amemrusha kwenye maji ni mzungu. Yani kwa unajua kwamba you guys did do this to us. We're going to do this to you. Anyway, that's Mario Balotelli, na kidogo ametuchekesha, kidogo ameturudisha kwenye form, maana stories za kwanza kidogo zilikuwa za kusikitisha. Sasa tunaenda kwenye short break and then we'll come back. We will talk about the house help. Hata kama huna kwa sasa mtu anayekuita boss. Maana kuna watu wengine wana mtu mmoja tu anawaita boss, house help. Na huyo ndio tunataka kumzungumzia. Nini ambacho unatakiwa ukiangalie unapokuwa unatafuta, tunawatoa wapi? Je, kweli tunawatizama kwa ufasaha? Na how you should live with these people ndio tutakachokiongelea. Tutakuruhusu pia upige simu. Let's go for a short break and then we'll be back.
Okay, and we are back. Thanks very much for staying with us. Sebastian Kolowa nasi Masengo na Hadija Zimbwe. Tuko hapa tunazungumza mambo mbalimbali. Kama ndio kwanza umefungulia television yako, it's Capchat on the air na hujachelewa. We're heading to the main topic now after the current issues. And today we're talking about the house helps. Tutawaruhusu nanyi mpige simu kupitia 0677-333-000. 0677-333-000. 0677-333-000. Piga simu, hakikisha unapunguza sauti ya televisheni yako au unaizima kabisa. Tuambie hawa wasaidizi wa nyumbani. Wewe unawachukuliaje? Maoni yako kuhusu wao? Jinsi gani unafikiri inabidi uishi nao? Maana kunakuwa na mvutano kidogo. And then you tell us. Hadija, I'll start with you. Unatakiwa uishi na mfanyakazi wa ndani kama ndugu au uwe mkali sana kwake ndio mtakaa naye muda mrefu? Okay, naweza kusema inabidi uishi naye kama ndugu, kwa sababu not only kwamba tangu niko mdogo nimeona wakiwa treated hivyo nyumbani, lakini nimeona faida zake. Faida ya kuishi naye kama ndugu, kama mtu wa karibu ni kubwa. Unajua, when someone feels part of the family, can never do something to hurt or harm the family because she's part of it or he is part of it. So the benefit is it's great for them to be part of the family ili aweze ku protect interests za familia. So ili aweze ku protect interests za familia lazima na yeye awe sehemu ya familia. That's the only way. Lakini naona ikitumia tofauti, ukienda professional wise kwamba yeye ni mtu from outside na nini, huenda ina madhara na huwa ina madhara makubwa. Nancy, wanasema kwamba ukiishi naye kama ndugu, kama anavyosema Hadija, Yes. anajaa kichwa, anaona I hear you. like I'm here, na zimetokea incidents nyingi ambazo dharau zinaanza. Yes. Mnaweza mkao mko hapo na wageni na nini na nini, and then yeye yuko hapo na anaweza kaongea chochote anachotaka. Yeah. What do you do, work? I hear what What do you think should be I done? hear what Hadija said and what Seba you've said. Ukiishi naye kama ndugu, of course, kama Hadija alivyosema, ataishi na wewe kama ndugu. Alafu ukimtreat pia kama ndugu, boundaries, hajui mipaka ni nini. Kwa hiyo nadhani it's a very difficult situation in a lot of gray areas. Nadhani ni kitu ambacho tunaweza tukaongea, this is the right way, this is the wrong way. Nadhani it's a balancing act. Na mimi pia nilikuwa na very good experience like Hadija. Like I mentioned, mom used to travel a lot. Tunaweza kukuta miezi mitatu amesafiri. Sisi we were raised by our house helps. Lakini pia one of my friends, mtoto wake mdogo, he's as young as your son Hadija, mtoto wake yule housemaid alimfanyia mtoto vitu vibaya sana. Alikuwa anamlisha vitu vya ajabu. Mtoto yule aliumwa sana na bado ana recover. Kwa hiyo mimi nadhani ni kitu tu cha kumuomba Mungu, like everything else, kwamba please guide me in this situation. Maybe we can start with how do we get them first? Unajua, for instance, yani kwa sababu watu wengi wanachosema ni kwamba zamani ilikuwa better than now. True. Lakini can we compare and contrast, like zamani ilikuwaje na sasa hivi? Mimi, if you check my Instagram account, the video posted recently, I have it's a video of a collage of a presentation a presentation of kama PowerPoint ile ya picha nyingi. One of the pictures, two of the pictures ni dada zangu walionilea, ambao walikuja nyumbani wakiwa watoto, walilelewa na mama. Wa kwanza alikuja akalelewa na mama, akakaa akatulea sisi mpaka tukakua, akaolewa, akaondoka, na sasa hivi ana maisha yake na ana familia yake na anakaa hapo ambapo yani hayo mazingira ambayo sisi tumehama. Akaondoka, yani mondoa, akaja wa pili naye hivyo hivyo mpaka akaolewa. Lakini siku hizi inaonekana kama wakija wanakuwa hivi, unajua fujo. Unajua sasa hivi kuna challenge ya maadili pia, kwa sababu nadhani back in the day kulikuwa kuna a lot of respect, lakini sasa hivi unakuta kuna a lot of factors. Ndio namuuliza Hadija, how do we get them? Nafikiri hapo ndo challenge inapoanzia. Unafikiri which way is the right way of getting them? Kwa sababu when you're desperate pia, I have been desperate in finding households. So I know when you're desperate, you're like any just find me any aje tu asaidie kwa sasa hivi. Okay, so I would take it back to how it was. You know, it's like
the house helps were usually coming from where either my mom comes from, either it's the village, or it's either it's a very far kind of relative and stuff, but usually from the village which I belong, and from the family that my family or my kin knows much about. Sure. It's not like you can pick anybody. Just how zamani marriage zilikuwa, huwezi kuolewa na mtu ambaye familia yako haimfahamu, yani hawajui hata kwenda hawajui wanaishije na nini, so ilikuwa inabidi tuolewe ndugu au tuolewe family friends na nini kwa ajili ya kuepuka vitu kama hivyo. And things were okay. Sure. But right now things have changed. When you're desperate, you just give a call. Or nakuja kazini Nancy, yani yule mtu amekimbia, and you're going to be ngoja, I heard about this. You just pick anybody from anywhere. Mkija kuja nyumba moja hamuendani. Yani lifestyle, tabia, maadili haviendani because the backgrounds haziko at par. Kabisa. Definitely mta clash. So what should we do now? Because we need these people. We need to go back to the roots, but going back to the roots is difficult right now kwa sababu family nyingi watoto wanasoma, you know, and kila mtu sasa hivi anataka ku raise family yake. Cannot just allow his or her kid to be part of your family and leave me alone. No, it doesn't work that way these days. But unajua kinachotokea ni nini? This is work. This is work, just like any other work. Don't you think, Nancy, kwamba undermining this work has led to some kind of people who are going to, unajua, yani ambao watafanya inakuwa mbaya, sababu anapomaliza form 4, anapomaliza darasa 7, anapomaliza kiasi fulani cha elimu au hajasoma, and then she comes there and then she anakuwa kwanza anakuwa labeled house girl, unajua kwa hiyo yani anawaza kwamba mimi hapa sina elimu, si unajua and then ndio maana inamfanya na yeye asifanye ile kazi yake katika kiwango fulani. Don't you think undermining the job has made it like a little bit more ikawa ya namna? First of all, before Nancy you answer it, I don't think if they consider it as a job. They don't. If they could have considered it as a job, then they could have known their rules and regulations. What do they consider it as? If it's not a job. They consider it as just living. Then the issue ni kwamba si kuna salary. Haijawa formally, it's not formally recognized. That's as what I job. was into. Kwamba haijawa formalized, kwa hiyo hana contract, hajui rights zake, hajui responsibilities. Na unajua Tanzania ya sasa sio Tanzania ambapo tulikuwa tunaita tabia ya undugu na ujamaa kwamba mtu aweze kukufanyia kitu kibaya, lakini sasa hivi tulipo nadhani tumeisha toka kule. We cannot just live as relatives anymore. Kwa hiyo inatakiwa iwe contracted. Najua kwamba hii kazi yangu, this is how much I get to be paid every month, these are my responsibilities. Ili hata screw up, you can go before the law and prosecute. Lakini shida nyingine ni kwamba baadhi ya waajiri hawalipi wasichana on time. Kwa hiyo unataka mtu awe mfanyakazi wako, yet you don't give them their rights. Nadhani kuna inaleta ile issue ya conflict. Mimi I've seen situations whereby yule msichana siku ya kuondoka anafukuzwa kabisa, hajalipwa na nini vitu kama hivyo, lakini angekuwa anajua this is my right, huu ndo mkataba wangu, nifanyie majukumu yangu ni haya, rights zangu ni hizi, nadhani kuna kidogo kuna uelewano. Lakini okay, unajua tunaposema kwamba this time this time this sio tu kwamba this time we get the information. Okay. Sio kwamba that's the problem. Kwa sababu kwa mfano mimi if I look back, kuna nimeishi na ndugu kabisa ambao walikuwa wanatupasua kweli. Umeelewa? Ambao walikuwa wanafanya vitu vya ajabu. Kuna dada mmoja tulikana ambao alikuwa ndugu yetu kabisa. Lakini the way she treated us and she treated the family, akawa anagawa vitu vya nyumbani. Unajua yani hivyo yani anakomoa tu yani nyumba. Wakati yeye aliletwa ili asaidiwe kwa sababu home kule alikuwa hana shughuli. Mama kaona ngoja nikae naye. Sio anisaidie kazi tu, nikae naye. Ili ale anini kama atahitaji kwenda kusoma aende akasome and all that stuff. Sio kwamba hizi challenges zilikuwepo toka zamani, ila kwa sababu kulikuwa hakuna WhatsApp na Instagram ya kuforward kwamba jamani house girl wangu amenifanyia hiki, house boy wangu amenifanyia hiki. Ndio maana sasa hivi tunaona kama zimeongezeka.
No, nadhani sorry Hadija, before you take on. Nadhani zingekuwepo hizo incidences hata tungekuwa tunasikia Hadija kwa majirani, kwa ndugu. Lakini mimi ulikuwa husikii? Mimi sijai kusikia. Mimi nimesikia sana. Tena mimi zimetokea. Not at this scale ambayo scale ambayo tunaona sasa hivi mtu unapewa. What I'm talking about scale sasa hivi ni kwa sababu unasikia kwa WhatsApp. Kwani scale sasa hivi unasikia kwa majirani tu peke yao? Si unasikia wewe unaposema scale, si unaona kwenye simu yako? Na yani maana yangu ni nini? The scale maybe it's the same, but the reports were not coming to you kwa sababu ilikuwa ni the scale is definitely different. Yani sana. Okay, sana. Sawa. Probably labda zamani kulikuwa hakuna WhatsApp na nini, then labda hizi information tulikuwa hatuzipati, lakini hata kama zilikuwepo, not to this extreme. This is just too much. This is just too much. They're doing very ridiculous things. And unfortunately, uwezi ukasema kwamba labda hawa ni Waganda, maana the first videos zilizokuwa zinakwenda viral ni yule made from Uganda. Yes. And then a short while tunaanza kuona kidogo kidogo za mara Mbeya, mara Arusha, mara wapi. So sio same, yani kwamba useme labda Dar es Salaam peke yake au Arusha peke yake. No, it looks like kuna there's a big gap kwenye maisha. Okay, twende kwenye ambacho tunatakiwa tufanye kabla tujamaliza. One of the things ambayo mimi naona kama kinasababisha hivi vitu viendelee ama vifikie kwenye hiyo extreme ni ignoring the symptoms au facts. Ambazo kila siku ukirudi umeshachoka zako, umeshafanya kazi siku nzima, ukifika mtoto anajaribu kukueleza kitu but you're like I say just leave me alone. Au kuna kitu unaona kama akiendi sawa lakini you're like jamani mimi nimeshanichosha. Ignoring the facts naona ni kati ya vitu ambavyo vinasababisha. But what else do you think we should do ili kuhakikisha kwamba the life, kwa sababu hatuwezi kuishi bila msaada wa nyumbani wa kazi. What do you think we should do? Hadija, tuanze alafu Nancy. You know, you just say that and it pinched me. I don't know, I'm very emotional today. I don't know why. It just pinched me like, clearly, people need to really pay attention to everything, every detail. And as soon as unaona these things I cannot manage, ni bora get rid of them. Ili ubaki uwe comfortable, labda unaweza ukapata mtu mwingine ambaye unaweza ukawa mkaelewana. Kwa sababu the more unavyosema nitamvumilia, there's bigger things coming. Atajifunza, there are bigger things coming. Unaondoka, unamwachia watoto, that's even scary. That's extremely scary. Hi, Nancy? Well, I agree with what Hadija said, Kumba. I think as mothers and wives, and we are the people who keep their homes going, now then we have to take a more active role in how things are run in our homes. Unajua uwezi ukasema nimetoka kazini nimechoka, just take my shoes off, just lie there, or maid bring me this, bring me that. You have to take an active role in how your household is run. Hata kama mtoto ameogeshwa na maid, you have to make sure at least unajaribu. Even if it's late, yani jamani, if we don't wake up and start taking that active role, mimi nadhani tutakuwa na matatizo sana. Asante sana Nancy, nafikiri mmesikia ushauri kutoka kwa expert ambaye amewaona wengi, sio yeye peke yake. Everybody of us, every one of us, kama haija kutokea hata wewe kwenye familia yenu, but you have heard of this. Some households being bad, some households being very extremely good. Na nyingine pia na karma inakuja, maana wewe ni muiba, ulienda kwa Hadija ukamwona mzuri, ukamuiba, akija kufanyia kitu na yeye. Unajua ni karma tu. Anyway, ngoja tuishie hapo kwa leo. Siku nyingine labda tutapata nafasi ya kuzungumza tena. But right now, let's go to #+255. Well, #+255 ni mahali ambapo tunazungumzia mambo ya kwetu wa Tanzania. Yanaweza kawa yapo kidogo kwenye nchi za wenzetu, lakini kwetu yanaonekana yapo sana au yako kwa aina fulani tofauti. Na siku ya leo tunarudia kitu ambacho tushawahi kuzungumza mwanzoni huko zamani. Na kitu hiki ni kanga ambazo wanavaa ama zinatumika kwenye mambo mbalimbali, lakini wamama zaidi ndio wanatumia kanga. But
inaonekana kama hivi karibuni kwenye hii era ya WhatsApp WhatsApp wanaita kwenye era ya WhatsApp kama kanga zimepoteza ile value ambayo ulikuwa nayo zamani. Zamani kanga ilikuwa na value huko hata taulo. True. Kanga ilikuwa na matumizi 900 sana. Inaonekana kama kanga ime lose its value. Do you guys agree with me, Nancy? I agree with you, and I think that killed kanga. Nadhani Madera ilivyoingia Hadija, kwa sababu mimi I hardly Dar es Salaam is hot, so most of the time I find me maybe a vest na kanga, you know. So it was part and parcel of an African woman's attire, ni sehemu ya nguo ya mama wa Afrika. Wakatuletea madera. Sasa hivi unaenda sokoni wewe na dera lako umejitanda, shughuli imeisha. Kanga tuvae. Kwa hiyo mimi nadhani it's really sad. Yani sana, yani it's sad, yani it's a very sad thing kwamba kanga hazipo tena. Hata Hadija, hata kwenye misiba kwenye nini kwa zamani kanga ndo mambo yote. But siku hizi kama anavyosema Nancy, inawezekana kweli madera ndio yameua kanga shughuli yake. Sio madera tu, unajua vikoi sijui kuna vitu vingi sana, lakini kanga bado mimi naona ina thamani. Ina thamani na tunatakiwa kuijua thamani yake ni nini. Ukishaijua thamani ya kanga ni nini. Mimi mtu ambaye ananifahamu hata mtaani kwangu kuna sana naweza nikatoka naenda dukani navaa kanga zangu 2 chini na juu nafunga na kwenda dukani. I don't mind. Kwa sababu I know the value. Na mtu kama unajua thamani yake na unajua jinsi ya kuitumia vizuri, then hata ukiona mtu mwingine anaitumia vibaya unasikitika. Kwa sababu hivyo sivyo ambavyo inatakiwa kuwa. Lakini generally kanga ni mtu anaona ni kitu cha kujistiri tu. Kwa hiyo anaweza kujistiri kwa namna yoyote ile. Mtu mwingine anaamua kushona, mwingine anaamua kuvaa, mwingine anaamua kujifunika, kubebea mtoto, mwingine kubebea mtoto. Akizaliwa ilikuwa ni kanga. Tunabeba mpaka leo Nancy, nikwambia kitu, hata ukienda clinic. Yes. Katika vitu ambavyo lazima uwe navyo utaambiwa uwe na kanga. Sasa okay, umezungumza vyema na value yake ni kubwa sana kwenye kwa mfano nchi mbalimbali. Unaweza kukuta kitambaa tu cha kanga kimewekwa kwenye meza, kiambiwa bei yake ni balaa kweli. Lakini kushushwa kwake thamani si kwamba baadhi ya watu, kwa mfano kuna vikundi fulani vimejitokeza vya burudani hivi, nadhani mnavijua hivi vikundi. Kama ulivyosema kanga ni vazi la kujisitiri. Lakini hivi vikundi vinaonesha kama si vazi la kujisitiri sana, rather ni vazi ambalo ndo la kujidharaulisha zaidi. Na inaonekana na wengine wako wanajiita majina ya hizo kanga. Kwa hiyo ikaonekana kama hizi kanga sasa ndio zinatumika sasa kwenye vitu vya ajabu kweli. Huoni kama hii ndio ime undervalue lile vazi, kwa sababu hata mtu mwingine akitoka watu wanaanza kumwangalia sana kwamba kwa imekwaje, kumbe tu amevaa za kawaida. Ni sana sana mimi sivai dera because I used to see these women wanaenda sijui kwenye wako kwenye unakutana barabarani Hadija kwenye daladala, they're dancing the back sides of the window. Maybe I don't wear dera. The only time I wear dera was during my mom's funeral, which was part of the all of you have to wear. Lakini ile tabia ili degrade lile vazi, na kama unavyosema sasa hivi baadhi ya vikundi wanatumia kanga katika design hiyo. It's really sad. Lakini nadhani inashusha. Yes, definitely. Like for the customers wa hizo burudani. Enjoy kama na maproducer wangu kadhaa shughuli yao hivi. Mimi naweza kusema ni mmomonyoko tu wa maadili, kwa sababu hata mtu ambaye ameolewa yuko ndani na mtu wake au yuko nyumbani, hata Nancy pia nyumbani unaweza kufunga kanga yako moja ukazunguka, ni kawaida. Lakini kwa kwa kutoka nayo nje na kwenda kufanya mambo ya ndani, hapo ndio unapovunja maana. Lakini pia kwenye Uswahili, Hadija, nataka nikuulize jambo hili. Kanga ilikuwa na raha yake. Nafikiri WhatsApp nazo zimeua sana kanga, kwa sababu jui kuna nyumbe ambazo zilikuwa zinaandikwa kwenye kanga. Sasa zile nyumbe, kwa kama mtu wa dini utaandika pale Mungu ni ndiye ananiongoza na nini, lakini kama una mpasho wa kumpatia mtu, basi na rangi zilikuwa zinahusika. Hebu Hadija tueleze kidogo kuhusu jambo hili. Uzuri wa kanga kwanza mchoro wake, rangi yake, lakini majina
Majina ndio vibe ilipo. Kwa sababu hata kanga, ndio maana unajikuta nyumbani bibi yako au mama yangu mimi ana sanduku kubwa sana la kanga. Sababu kila kanga ikitoka inajulikana hii mpya imetoka. Kwa kila mtu lazima awe nayo. Kwa sababu unaweza ukajikuta mmekwenda kwenye shughuli labda kuchambua mchele au msiba, mkajikuta labda mkaambia leo kuna mtu fulani anakuja, ile shi funga domo lako ndo tunavaa. Umeelewa? Kuna vikundi vya namna hiyo. Tunaenda msibani, kanga ile ya maneno ya Mungu sijui nini, ile rangi ya papo ile ndo tunavaa. Yani it was like that. Watu wa siku hizi hawajui hiyo. Hata thamani ya yale maneno hawajui. Huwezi ukavaa kanga imeandika maneno mabaya unapita mbele ya babako. Huwezi. Au mbele ya kaka yako. Kanga imeandikwa maneno mazito ya mke na mume. Yana watu wake. Mama, na ndio maana hata wakati tunapewa wakati tuko wasichana, mama anakupa kanga zenye majina fulani. Yale majina mazito anabaki nayo mwenyewe. Akija bibi au akija wifi yake anampa maneno fulani. Kwa hiyo unaona kabisa kuna categories. Kwamba hii ni kwa ajili ya hivi, hii ni kwa ajili ya hii na hii ni kwa ajili ya hii. Kwa hiyo sasa watu hawajui hata thamani ya yale maneno, hawajui matumizi, hawajui yani hata naivaaje. Mimi nachukia mtu anovaa kanga moja akatoka nje akaenda ovyo. Nachukia. Lakini hata hiyo moja mwingine kama vile ambavyo ina maneno mwingine kaivaa juu chini hata maneno. Kwa sasa kwenye hapo nashukuru sana mtu ambaye anaweza kavaa juu chini ya maneno hayasomeki. Kwa sababu pengine halikuwa lengo lake wewe ulisoma ile neno sio zuri. Kwa hiyo lazima aligeuze ili hata wewe ukiliona usitake kutaka kulisoma kulijua. Kwa hiyo ina maana yake pia mtu kugeuza kanga. Ndio maana hata kwa fundi ukienda kushona, mimi niliwahi kulalamika siku moja, fundi kanishonea kanga kageuza maneno. Nikarudi nikamwambia fundi, mbona umenigeuzia maneno? Mimi nataka maneno yangu haya kae hapa yaonekane. Akaniambia kwani kila mtu lazima ajue imeandikwaje hiyo kanga? Ndio nikajua basi sikutaka kubishana. Sio kwamba alikukalisha tu mlipe lake. Hakukosea. Mimi nilijua amekosea, amegeuza. Lakini hapana, sio kila mahali unaweza kavaa hilo neno. Nancy, vitenge je, havijaua kanga? Hapana, kwa sababu vimepindwa na nini? Vitenge na kanga vilikuwa sort of in a way and not in a way. In a way I mean that sasa hivi vitenge viko accessible. Nadhani unajua zamani kitenge ilikuwa very expensive. Kwa sababu vingi vilikuwa havitengenezwi Tanzania. Yes. In a sense nadhani Seba pia kwa sababu hata anaposema Hadija kwamba unatakiwa upeleke kanga hospitali, siku hizi hata baadhi ya batiki na vitenge si vinakubaliwa. Of course. Kwa mtoto mchanga, kwa mtoto mchanga anahitaji 100% cotton. Kwa hiyo 100% cotton ambayo kila mtu anaweza akaipata ni affordable kanga. Na yani huhitaji kwenda kununua kwa sababu mtoto pia anahitaji ile kanga laini ambayo ishatumika. Samani Seba, nitaka kusema kwamba pia kanga ilikuwa inatumika ku mark events. Nakumbuka baba wa taifa alivyofariki, mimi kuna kanga ambazo zipo bado mpya mama aliziacha. Kwa hiyo nikifungua ile kanga nakumbuka kabisa this is the day baba wa taifa alifariki. So it's like an album sort of thing which is just great. Haya, jamani naona mmesikia na nafikiri mmesikia vyema kweli. Dada zetu jamani, vaeni kanga 2-3 mkiwa mnatoka. Kama mnavaa mavazi mengine ndani ili basi msitupe zahma kidogo. Msitutoe kwenye uwepo wa Bwana. Tunaenda kwenye very short break, tukirudi tunacheka na memes. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him and he's going to be dragged through the second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him and he's going to be dragged through the second place, but he's going to win it by 2 meters. Joaquinho, he did lose to Lem. Well, we're back. If you're just tuning in for the first time, you're here for the laugh. Hujachelewa. Tumezungumza mambo mengi, lakini sasa tunaenda kwenye the funniest part.
of the show. Tulimzungumzia Balotelli hapo awali na ilikuwa funny, lakini sasa hivi tunaenda to the memes, and let's check the first one. If she says she's not in a relationship with anyone, ask her if anyone is in a relationship with her. These are two different things. Be safe, bro. Well, actually this happened to a friend of mine not very long time ago. Yeah, wadada wa siku hizi. Najua hamjacheka kwa sababu mnajijua ama mnawajua marafiki zenu. Unajua kabisa mimi ananitumia tu message mimi namjibu, lakini tupo, lakini kama hatupo yani. I think it takes a mature woman to declare that she's in a relationship. So that is something I will just... Maturity is not in the woman, it's in the relationship. The maturity is in the relationship. It takes a matured relationship, sio a matured woman. Au kuna mtu ambaye anajiji, kuna unaweza ungaa mko anasema hapa lakini usijielewe. Maybe one of you is in the relationship with the other without the other one knowing that she or he is part of it. Then ukitumia message wewe unajibu unajua au unajua masiara. Wewe inabidi kuulize. So inabidi mtu mwingine akija kwako akuulize, are you in a relationship? Mwambie hapana. Is anyone else in the relationship with you? Yeah, probably. There's a guy at work. Let's check another one. Let's check another meme. Answering a where are you question is difficult when you don't know what the person wants. I could be anywhere, at home, the mall, or church, etc. Tell me what you want first. Exactly. We had a cameraman like this. Adija will back me up on this one. And we still have a few more. Exactly. Workers like this. Unampigia mtu, "Hello? Uko wapi?" Kwani unasemaje? Kwani unasemaje? With a long silence afu unakwambia, "Kwani unasemaje?" And you're calling about what? Lakini maana nini? Wewe unataka kunidanganya. Yeah, mimi mtu ukianza na anajua tu the next thing is haiwezekani wewe uwe mahali alafu ushindwe kuelewa uko wapi. But you never know. You never know. Unaweza kukuta mtu anataka kukusaidia wewe. Sasa wewe tayari ushajiwekea kwamba mimi ziko na niliza sipo hapo nilipo. Let's take the third one. When she angry at you, let her hit your chest. Let her throw things at you, then walk close to her. Hold her hand and then whisper gently in her ear and say, "Baby, what you're doing is only done by whites. For me, I will beat you to death." Hey, don't you dare, my dear. Don't you dare. Lakini hiyo whisper inaogopeza wewe. Unajua bwana mtu akwambia, "I'll beat you to death," lakini I'll beat you to death. My dear, please don't. Au unasikia mtu ana historia. Yaani mambo ya kupenda kuapply ya vitu naona on movies na nini alafu unataka kuapply. My dear, unaweza ukajikuta ukuta jamaa fulani anakunyosha. Anyway, the last one. Nilisave namba ya supplier wa asali honey. Wewe. Tena akanitumia message. Ya kesho itakuwa tamu kuliko ya Ona face yao jamaa. Yaani unaanzaje kusema? Ndio maana unaambiwa don't pick on your man's phone. Kwa sababu anything you find, kwa mfano, it happened to me once. Ngoja nikupe example wakati ndio tunamalizia. Yaani hawa sisi wanaume wengi tuna mtindo sehemu za chakula tunazoenda kula. Wale wadada wanatuitaga baby wote. Mara nyingi. Yaani mara nyingi watu wengi wanaitwa baby. Sasa siku yule baby umemsave nani baby? Kwa sababu ndio unajili la kukumbuka. Ikaja message. There can be one love, there can be one honey, there can be one dear. No. Unajua hata mpenzi wako anajua unamhitaji. Unaweza kaa ukamuita baby siku akauliza, wewe toka lini ukaniita baby? That's not a romantic thing. So, romantic. That's not. It's easy. Inawezekana. Achana na hiyo message imetumwa. Baby, nimeshakuwekea kile chakula nini. Yaani ile baby. Kwa nini uanze kuhangaika? Ni shida. Anyway, let's close on that. Maana naona hapa tafigwa. Thank you very much ambao umeangalia kuanzia mwanzo. Asante ambao ulipiga simu kidogo kwa na tatizo la network, lakini pia
Asante kwa kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka sasa. Sebastian Koa nilikuwa naye, Nancy Mesengo na Hadija Zimbo. Tunashukuru sana kwa kutizama, endelea kutizama Capital TV. In innovation this week. Hii ni bakteria aina ya fungi sporangia. Ukiona hapa image yake ni kioo na kiduara. Lakini hicho kiduara nikiangalia kwa macho mimi naona tu ni kiduara. Hamna kitu lakini ukiangalia hapa picha yake ni hapa unayemwona huyo fungi ndo anafanana hivi. Na anapatikana kwenye mkate ukianza kuweka ukungu, ugali, wali ukianza kuweka ukungu kwenye ile kijani sijui nyeusi. Vile vitando kwenye kitunguu kile tunachokata nusu afu tunatumia tena kesho vikiweka huyu hapa ndo anafanana hivi. Lakini robot pia kama hii na yenyewe ni mfumo kama huo na inafanya kama hivi, ila yenyewe tumeiprogram ili iweze yenyewe kuchukua kitu yenyewe na kuweza kukiweka. Inashika, itatoa, tunategemea igeuke iende kuweka sehemu, tena itakuwa inarudi